ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి డేటా వేర్ హౌసింగ్ అండి. ఓకే, మనం డేటా వేర్ హౌస్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ ద కన్సోల్లో కనుక మీరు చూస్తే మనకి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే. ఫస్ట్ వచ్చేసప్పటికి డేటాబేస్, దెన్ స్కీమా, దెన్ ఇక్కడ చూస్తే రోల్, and the fourth one is warehouse. What is this warehouse? We already discussed, as of up to now, we have discussed up to storage layer. ఇప్పటిదాకా మనం స్టోరేజ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో మనం ఆల్రెడీ ఈ వేర్ హౌస్ లేయర్ గురించి కూడా ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్తే మీరు వేర్ హౌస్ గురించి కూడా ఉంది. ఓకే, సో స్నోఫ్లేక్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్టోరేజ్ లేయర్, మీకు చాలా క్లియర్ ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఆ డేటా అనేది ఎలా వస్తుంది, ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, సో మైక్రో పార్టీషన్స్, క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఇంకా బాగా ఐడియా వస్తుందండి మీకు స్టోరేజ్ గురించి. కమింగ్ బ్యాక్ టు వేర్ హౌస్ లేయర్. వేర్ హౌస్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా? ఈ వేర్ హౌస్ అనేది వెన్ ఎవర్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ క్వైరీ, ఓకే, ఎనీ క్వైరీ, whenever I execute any query, this Snowflake cloud service layer or Snowflake will switch on the VM, which means without VM, it cannot get the data from the storage layer. This VM is like a muzzle of the system. This VM will will go inside the server. Sorry, this VM will go inside the storage layer and it will pick the data and it will place it in the result set. ఇతను ఒక వర్కర్ లాగా అనమాట. విఎం అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే S3లో ఉన్న డేటాని మీరు రాసిన కండిషన్స్ ప్రకారం ఫిల్టర్ ప్రాసెస్ చేసి మీ రిజల్ట్ సెట్లో ప్రింట్ చేస్తాడు అనమాట. Without VM, virtual machines, we cannot process the data. Okay, so let me go somewhat deep into this virtual warehouse. Okay, yeah, you can see here we have cloud service layer, we have VM, and then we have storage layer, right? So we are going to discuss about virtual warehouse. So virtual warehouse to perform operations such as loading and unloading and querying the data. సో మొత్తం వీడు 3 పనులు చేస్తాడు. ఒకటి, మీకు రిజల్ట్ సెట్లో డేటాని ప్రింట్ చేయడం, నథింగ్ బట్ మీరు యూజర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన సెలెక్ట్ క్వైరీలో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేయడం. రెండు, మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ నుంచి డేటాని స్నోఫ్లేక్లోకి లేదా స్నోఫ్లేక్లో ఉన్న డేటాని మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టంలోకి వీడు ఇన్సర్ట్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, సో assume this storage layer as a godown or a warehouse. Okay, so who is going to place all the packages? Okay, nothing but VM will move data from one track to the trucks or trucks to the racks. Okay, so what exactly there in the VM? We have node, processor, RAM, and memory. This is, we call it as a temporary storage. Okay, so this is also important when it comes to catchy thing. Okay, remember this, we have a temporary storage as well. Okay, so done. So when we use this virtual warehouse, whenever I am doing copy command or this DML commands or select query, I need this virtual warehouse. So it's not a single VM, we have multi-cluster warehouse. So in the cluster, we have more than one clusters. Okay, so by using these clusters, I can do the DML operation. Next, who is going to create this warehouse? System administrator. ఇతనితో పాటు ఇంకెవరికి యాక్సెస్ ఉంది? అకౌంట్ అడ్మిన్, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్. ఈ రోల్స్ ఏంటనేది మనం లేటర్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఎవరైతే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ VMs ని క్రియేట్ చేయగలరు. ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా అండి? No. Good. ఓకే, నా ఈ VMs ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ విల్ కమ్ అప్ విత్ టీ-షర్ట్ సైజెస్. ఓకే, లైక్ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ నుంచి 4XL వరకు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ అంటే 1 నోడ్, స్మాల్ అంటే 2 నోడ్స్, మీడియం అంటే 4 నోడ్స్, లైక్ దట్. ఇవి నథింగ్ బట్ మీ AWS ఒక EC2 సర్వర్స్, లేదా మీరు ఎజూర్ వాడుతుంటే ఎజూర్ ఒక వేర్ హౌసెస్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సో మీరు లోపల CPU కనుక చూడగలిగితే 1 నోడ్, 2 నోడ్స్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మీడియం అంటే 4 నోడ్స్, లార్జ్ అంటే 8 నోడ్స్ అనే సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నా నా నాకు ఈ వేర్ హౌస్ గురించి మీకు కొంత ఐడియా వచ్చింది. ఓకే, నా ఈ వేర్ హౌసెస్ని మనం ఎక్కడెక్కడ ఎలా వాడతాం అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నా. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ మై ఆపరేషన్స్ నాకు వేర్ హౌసెస్ అనేవి అవసరం అవుతాయి.
ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ మై టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ నాకు వేర్ హౌసెస్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. ఓకే. ప్రీవియస్గా ఏంటి లైక్ నా బిఫోర్ 1990 సో డేటాబేస్ని మిడిల్ వేర్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ని ఒకే దాంట్లో పెట్టేవాళ్ళం. ఒకటి ఫెయిల్డ్ అయితే అన్ని ఫెయిల్డ్ అయినట్టే. లేటర్ దే సపరేటెడ్ ద డేటాబేస్ అండ్ మిడిల్ వేర్. ఓకే. ఇలా సపరేట్ చేయడం వల్ల ఏంటి ఈవెన్ దో మీకు ఇది డౌన్ అయినా పవర్ బిఐ ట్యాబ్ల్యూ మల్టిపుల్ సోర్స్ డెస్టినేషన్ అప్లికేషన్స్ కెన్ యూజ్ దిస్ డేటాబేసెస్. సో వీ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ద డేటాబేస్ ఇన్ ద 2000. 1995లో ఒకే చోట ఉండేవి. 2000కి వచ్చేసప్పటికి మనం సపరేట్ చేసాం. ఓకే. నా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడానికి మనం వాడే ఈ సిపియూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సిపియూస్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈ సిపియూస్ అనేవి మనకి సపోర్ట్ అవుతాయి. ఓకే. ఇఫ్ ఐఎమ్ లోడింగ్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా నేను అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఈ ఈ 4 GB ర్యామ్ సరిపోదు, అక్కడ నేను 60 GB ర్యామ్కి ఆ సర్వర్ని మార్చాలి. సో ఇలా 4 GB ర్యామ్ని 16 GB చేయడాన్ని మనం వెర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటాం, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్కేలింగ్ అప్. ఓకే. నా నా నాకు మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒకేసారి ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అంటే నా పవర్ బిఐ టీమ్ ఒకేసారి ఒక 20 మంది 30 మంది ప్రొడక్ట్ ఓనర్స్ బిఐ టీము కలిపి డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు నాకు ఈ 4 GB లాంటి సర్వర్స్ 4-5 కావాల్సి వస్తాయి అనమాట. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ అస్ హార్జాంటల్ స్కేలింగ్, స్కేలింగ్ అవుట్. సో మనం వెర్టికల్ స్కేలింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాం, హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మనం వెర్టికల్ స్కేలింగ్ చేస్తాం. మనకి ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరుగుతారో కన్కరెంట్ గా వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి మనం ఏం చేస్తాం, వీ డూ ద హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. క్లియర్? Yeah. యా. సో స్కేలింగ్ అప్ వర్సెస్ స్కేలింగ్ అవుట్ మీకు చెప్పే కదండి. సో స్కేలింగ్ అప్ అంటే ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సర్వర్, ఎక్స్ట్రా స్మాల్ నుంచి ఎక్స్ట్రా లార్జ్గా మార్చడం. స్కేలింగ్ అవుట్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఎస్యూమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈజ్ ఎ మేజర్ ఈ కామర్స్ కంపెనీ హోస్టింగ్ మ్యాసివ్ న్యూయర్ ఆన్లైన్ సేల్. ఓకే. ఇతను ఒక ఆన్లైన్ సేల్ పెట్టాడు, హ్యూజ్గా మనకి ఓఎల్టీపీ డేటాబేస్లోకి హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అనేది వచ్చింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ని మనం ఎక్కడికి లోడ్ చేయాలి, వీ నీడ్ టు లోడ్ ఇట్ ఇన్ టు ద డేటా వేర్ హౌస్, నథింగ్ బట్ స్నోఫ్లేక్లోకి లోడ్ చేద్దాం అనుకుందాం. ఓకే. సో దానికి మామూలుగా ఏంటి, నాకు రోజు ఆఫర్స్ లేని రోజులో నేను మీడియం సర్వర్ని యూజ్ చేసాను. అరౌండ్ నాకు ఒక 500 MB ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు నా దగ్గర 10 GB ఆఫ్ ఫైల్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ మీడియం సర్వర్ అనేది సపోర్ట్ అవ్వదు. నేను ఏం చేయాలి అలాంటి టైంలో ఐ నీడ్ టు గో విత్ ద ఎక్స్ట్రా లార్జ్ ఆర్ 3XL సర్వర్స్. 3XLకి కానీ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ కానీ మూవ్ అవ్వాలి. అంటే నేను రోజు చేసేది 4 నోట్స్ మీద చేస్తే 10 GBకి మాత్రం నేను 3XL కానీ 4XL కానీ యూజ్ చేయాలి. దట్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏం వాడతాం, వి యూజ్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్. సో 4 GB ఉన్న సర్వర్ ప్లేస్లో మనం ఏం పెడతాం, వి పుట్ సమ్ 16 GB సర్వర్. సో దెన్ ద డేటా విల్ గెట్ లోడెడ్ ఈజీలీ. ఓకే. Okay, we are increasing the size of the server. Advantages: simpler to implement, no need to modify the application. Architecture useful for monolithic systems. So hardware limit, there is maximum capacity single machine can read. Downtime may required. This is for on premises. For the Snowflake, we don't have this problem. Okay. Next, improve performance for complex queries, handling peak load. Okay. So overall, this is summary. You can go with it. So by scaling up, Flipkart effectively manage the increased data volume and complex computation during the New Year sale. Ensure that analytical and the reporting process remain fast and reliable. This enables the company to make timely data-driven decisions that enhance the customer experience and optimize scale performance during the critical sale period. Okay. Next, we go with the scaling out. Scaling out means nothing but horizontal scaling, which means we increase the same node. If I'm using small, right? These small nodes I use 4, like that. Okay. We'll go with one example, Walmart example. Okay. Walmart having same experience, busy evening. Okay. Suddenly he has busy customers. Okay. It's a Saturday or Sunday. Every day he used to get mostly 150 or 200 customers. Now due to offers, okay, he's suddenly getting thousands of people. Okay, like due to weekend, right? Like or a holiday, like customer floating got increased. Now what will happen? So there will be a billing counters. Okay, these billing counters will get increased, right? Like usually they use 2 to 3 billing counters. They will increase to 5 to 6 billing counters. Okay. Now due to increasing the number of users, right? What he need to do? He need to do the horizontal scaling.
the horizontal scaling. Vertical scaling means increasing the size. Horizontal scaling means increasing the number of servers. Only those particular 2 days, okay? Only those particular 2 days he need to add one extra servers to process the result quickly. Okay, he used some load balancer to maintain this server. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ జాబ్ ముందు రన్ అవ్వాలి అంటే నేను ఎన్ని విఎమ్స్ కావాలి ప్రజెంట్ ఒక 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు 2 విఎమ్స్ సరిపోతాయి 1000 అయ్యారు 3 కావాలి 10,000 అయ్యారు 10 కావాలి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది స్విచ్ ఆన్ చేస్తూ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ హార్జాంటల్ స్కేలింగ్ క్లియర్ so horizontal scaling nothing but scaling out, which means increasing the number of servers. All the servers will not run, only few servers will run based on the load balancer. Load balancer based on the number of users, అది switch on, switch off చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట based on the requirement. యా ట్రెడిషనల్ డేటాబేస్లో అయితే చాలా కష్టం అనమాట దీన్ని మేనేజ్ చేయడం ఓకే రిక్వైర్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ డేటా కన్సిస్టెన్సీ అప్లికేషన్ మస్ట్ బి డిజైన్ టు సపోర్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే done. So this is about horizontal scaling and vertical scaling. Okay, so here I have provided some differences between those two. Okay, you can go with this slide. Okay, any doubts up to here? No, no doubts. Okay, so here when it comes to horizontal scaling, right? Horizontal scaling will be taken care by Snowflake. For the vertical scaling, we need to do it manually. What exactly mean by manually? I'll tell you in the later class. Okay, later at the end of the అంటే మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను ఎప్పుడు వాడాలి ఏది వాడాలి అనేది మనం విఎంని క్రియేట్ చేద్దాం లెట్ మీ గో టు మై స్నోఫ్లేక్ అకౌంట్ go to compute we have a warehouse so the warehouse that was you have seen in here మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న warehouse వచ్చేసప్పటికి this was created by Snowflake okay let me create my own warehouse so let me create Power BI By default, I will create a thing. yeah they will provide this compute warehouse by default whenever I create an account they will provide this compute warehouse okay so yeah here if you see here I have 3 options now interactive as added newly I need to go some research on this one okay now actually we have only 3 okay previously now interactive they are adding low latency I think small data loading I think so interactive means okay low latency interactive workloads okay fine this is adding newly coming back we mostly go with gen 2 okay but gen 1 is preferable why the difference between gen 1 and gen 2 is like in the gen 1 right they are using old servers like this VMs are using from long back okay there is some catchy inside it so as you know right if I'm using some application for a long time or servers for a long time it may go a little bit slow okay, when compared to the new servers. Due to catchy or some reasons, there will be multiple reasons for this, but it will become somewhat low when compared to the new one. So if you want to go with the new servers, you can click on Gen 2. If you want to go with the old one, you can use this one. If you are building some what we call streamlet applications, AML models, then you need to go with this Snowpark optimized servers. Okay. It has a large cache, which means it can store a huge volume of cache data for building AML models. Okay, I'm going with the data engineering role, right? I'm going with the Gen 1. So you see here, I have up to 6 Excel. Okay, in the production, we have only a 4 Excel. For the practicing, he's providing this. Actually, we have up to 4 Excel in the production now. Okay, I don't know why they have removed it. Nobody will use it anyway. So that is the reason. Okay, so you see here, I'm selecting extra small. Okay, done. Now, if you go to the advanced option, you can see here auto resume. What is this auto resume? Let me go with the slide. It goes to an idle state and then come back. No. I'll tell you. I'll show you also. Let me go with the slide. So this is previous one, old screenshot. Okay. Now this one we need to discuss. First, we'll discuss about this credit. Okay. So you have seen right, like whenever I'm selecting it, there you can see one credit per hour, which means one server. Okay, you need to understand per minute. Okay, it is going to charge per minute. Okay, sorry, per second. Okay,
per second it is going to charge. If you have used the server 1 hour, 1 minute, 30 seconds, then you are going to pay for only 1 minute, 30 seconds only. So per second it is charging $0.00003. For medium, $0.00011 per second. Okay. But here you need to remember one thing. So you have started the warehouse and you have stopped the warehouse. Okay, let me start and stop the warehouse. Let me recreate it later. I'm resuming it. Resume. Okay, I have started within 1 or 2 seconds. I have dropped which means I have stopped the server. Now Snowflake is going to charge for 1 minute. For the first time, it is going to charge for 1 minute. For the next time, after 1 minute, it will be charged in seconds. So even though you have start and stop the server, it will consider as a 1 minute. Okay. And again, this pricing, these credits will vary from version to version. If we are using enterprise edition, it's a $3. If we are going with business critical, it's a $4. Getting it right, what I'm saying? Yeah, I got it. Yeah. So this auto resume means what? Okay. While creating, if I'm not check this one, if I uncheck this one, okay, and if I'm executing any query, that query will not get executed. Okay, so what I'm doing, I'm directly writing the query here, right? In the console, in the workspace, or yeah, in the workspace, I'm writing the query. Whenever I'm writing the query, right, the warehouse is triggering automatically. Whenever I'm executing some query, the warehouse is automatically resume. If I put this auto resume, uncheck this auto resume, this query will not get executed. It will throw the error. Clear? But can we do manually? Yeah, so same, we need to go there. Previously, we have option here. Now they have removed it. So previously, we have option to switch on from here itself. They have removed that option. We can see only active and active. Previously, we have the option here. Now we need to go to here and then same thing, resume and suspend as I shown you before. Okay. We need to resume it manually or we need to suspend it manually. So that is the reason we will put auto resume. Okay. Let me go with Gen 1. Gen 1, Gen 2, the price vary. Sorry, Gen 1 and Gen 2, the price will get vary. Okay. So let me go with the extra small or small advanced option auto resume. And then you can see here there is option called auto suspend. So I can put 2 minutes here. What is this auto suspend? Okay. Assume we are in a home. Okay. I don't have any IoT device. I switch on the fan in a hurry. I didn't switch off it and I went out. Okay. When I reach home back in the evening, so my current will the current meter will charge me around 100 rupees or 150 rupees based on my usage, right? So for the whole day, it may charge around 50 rupees. So now I don't want to waste that 50 rupees without using anything. Nobody is there in the room. What is the use of charging that 50 rupees? Then what I have done, I have purchased some IoT device I have installed in my room. Okay, now same thing I have done. I didn't switch off my fan. I went out. The IoT device will track me whether I'm there in the room or not. So if I'm not there, this fan will get automatically switched off. So by using this IoT device, okay, when I come evening, the amount will not be what we call credit debited. Okay, so that will not be chargeable because this IoT device is taking care, is saving my these things, my laziness. Okay, in the Snowflake also same. Okay, developers or like the jobs, we don't have time. We may forgot to switch off that what we call the switch off that warehouse. The way even though I'm not writing any query, the warehouse will continuously run in the background, and then every second they are going to charge it. If you forgot to stop this warehouse per day, this credits, whatever the credits you are seeing, this will get totally consumed. Clear regarding auto suspend?
Yeah. Okay. Then we have this multi-cluster warehouse. Okay. This multi-cluster warehouse, nothing but horizontal scaling. Okay, so who is going to do scaling up and scaling down? What you mentioned, starting the servers, the load balancing thing. Snowflake is going to do it. Or we need to go give any instruction? No. Based on the number of users, Snowflake will do everything automatically. Here we don't need to involve. Everything will be taken care by Snowflake. Okay, we can put up to maximum 10 clusters. You can put more than 10, but we in the real time, we mostly use 5 to 10. That's it. Okay, next. We have two options, standard and economy. What is the standard and economy? I'll go with the economy plan. I'll tell you on the slide what is this standard and economy. Okay, standard. See, if we have a query running, like 100 users are there. Okay, for you, each user, if the query is taking more than 20 seconds. Okay, so what this standard policy will tell to warehouse, switch on the new warehouse for the other user. Again, for both, it is taking more than 10 seconds or 20 seconds. Okay, okay, then it will switch on the new warehouse. Like that, every 20 seconds, it will switch on the warehouse to provide the results. Okay, when the users are very low, then it will automatically switch off that particular warehouse. Okay, it will do the checks. Okay, how many users are there and all those things. It will check up to two to three consumed checks. Okay, performed within a 1 minute of interval. If it is every results are getting, each user is getting within 1 minute, then it will switch off the warehouses. It will start based on 20 seconds. It switch on after 1 minute interval. When it comes to economy, it need to wait for 6 minutes. If the one user is getting response up to 6 minutes, then this switch on the other warehouse. Like that it works. Clear? So is there a way to define how many users that we have to No, no, dedicate in no. that? That will be taken care by Snowflake only. Here, it's not based on the users. It based on the time. If you are using standard, right? So it will switch on the other cluster. It will check for 20. It will wait for 20 seconds. Okay. If it in the 20 seconds also user is not getting the response, like there will be in the backside there are other users, right? So within the 20 seconds, it will start increasing the cluster. Every 20 seconds, it will start new clusters, and it will divide the users into multiple clusters. See, so let me go here. So if a user, let's say I have 2000 users This is my currently. snowflake. Okay, this is my snowflake. Okay, assume there are 10 users or 5 users, assume. Okay, I'm using multi-cluster warehouse. Now, what are the query this guy executed? It is entered in 20 seconds. Okay, it will go with one VM only. It will go with one VM. Now, what are the query he executed? It is taking more than 20 seconds. Then automatically there are multiple users in the background. Then definitely it will switch on the another warehouse. And now this warehouse will be allocated to this user. Even though this query is done, then this user will be allocated this. Even though this is not done, this is also not done. It has waited around 20 seconds again. Okay, and then it will switch on another VM. And this VM will be allocated to this user. Like that, based on the number of seconds, the VMs will get switch on and shut down. Yeah, let's say we are defined like a 10 maximum cluster. Okay. Okay. I have concurrently 1000 users are accessing. Yeah. So that first, let's say 100 users got all the 10 clusters, Okay. and remaining 1900 users or 900 users, how that is being processed? Is it like a parallelly they go and wait in the cluster queue? Queue definitely will form. If there are see again, I'm telling it will if it reaches maximum clusters, right? Then clusters will not get increased, and the new users need to wait until this guy get the response. Okay, until that guy get the response or until the session of that guy gets closed. Yes.
So if these things happen, right, we will increase the size of the warehouse. See, if this guy is getting response for 2 minutes, that means we are using small servers, right? Then what we do, we increase the server size to medium. Then this guy will get response within a 1 minute. No, what I'm saying is, let's say the first guy is, I mean, he wrote a query, he's fetching the massive data. It takes 10 minutes for him to get the results out. Okay. Okay. Yeah. Okay. And once he got the results out, does his session is going to be terminated quickly and then, No, no, no. This warehouse is not session based. It's based on the query based. Okay. When execute the query, okay, first it will check whether that result is there in cache layer. If it is not there, then Snowflake is going to start the VM. okay, I got that concept. Yeah, Okay. the point is like, okay, so if the queue will get formed if the 10 clusters are active. Okay, there are 1,000 users, so these guys need to wait until they got the response. Okay, so at this type of situations, what I'm saying, we will increase the size of the warehouse from small to medium or small to large. Okay, now this guy to execute the query, it is taking 5 minutes or 8 minutes. Now, if I increase the size of the warehouse, it will become 1 minute, right? So within a Okay. 1 minute, he got the response, and this VM will be allocated to the other user. Okay. And do we define any threshold levels for the query execution? Like in Threshold one level means, minute. sorry, can you elaborate it? I'm sorry. సో Threshold. అంటే ఇప్పుడు ఒక సెషన్కి ఒక యూజర్ అంతా యూజ్. చేయలేము, అంతా డిఫైన్ చేయలేము అంటే అదంతా స్నోఫ్లేక్ తీసుకుంటుంది, టేక్ కేర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే. మనకి ఈ ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఈ ఆప్షన్స్ మాత్రమే వాడగలం. అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో ఇందాక గో బ్యాక్ టు ద డయాగ్రామ్. ఓకే. ఇది కాదండి, మీరు డ్రా చేశారు కదా. ఓకే. సో ఇప్పుడు యూజర్ 1 2 3 యూజర్స్ ఉన్నారు, మనకి 3 బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే. ఓకే. అండ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియో అంటే ఈ ప్రాసెసర్స్ హ్యాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా? అంటే ఇవి EC2 ఇంజిన్స్ అండి. EC2 ఇంజిన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒకటి అంటే ఇది వాట్ వి కాల్ హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అవుతాయి కదా. వర్కర్ స్లేవ్ నోడ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సో నోట్స్ ఇంటర్నల్ గా 3 నోట్స్ లో ఒకటి డౌన్ అయినా మిగతా 2 నోట్స్ రన్ అవుతాయి కదా. టైం టైం ఎక్కువ పట్టకపోవచ్చు. ఓకే, 2 నోట్స్ మీద కాబట్టి ఒక 30 సెకండ్స్ రావచ్చు, 40 సెకండ్స్ పడుతుంది. ఓకే. ఇంటర్నల్ గా EC2 మీద వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి EC2 లైక్ AWS వాట్ టేక్ కేర్ చేస్తాడు అనమాట. నోట్స్ డౌన్ అయిపోగానే మాస్టర్ నోడ్ కి ఇంకొక నోడ్ అప్ అవ్వడం, అదంతా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. మనకి 99.9999% SLA అనేది ఇచ్చారు. SLA మీన్స్ అది అంటారు కదా, అంటే ఓకే. తక్కువ అని. 99.999% మనకి ఇలాంటివి జరగవు. సో బేసిక్గా సేమ్ కాన్సెప్ట్ వర్కర్ నోట్స్ ప్రకారము అదే క్వైరీ. EC2 అదే కదండి యూజ్ చేసేది. EC2 అదే కాబట్టి, సో స్నోఫ్లేక్ వాడు EC2 మీద డిపెండ్ అవుతాడు. ఓకే. ఎజూర్ అయితే వీటి మీద వీటి VMs మీద డిపెండ్ అవుతాయి అలా. సో వాళ్ళవి SLA 99.99 ఉంటాయి కాబట్టి మనకి అలాంటి చాలా రేర్ అండ్ రేర్ కేసెస్ జరిగితే, అండ్ అలాంటి జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అంతా రాసి ఉంటారు. అనదర్ నోడ్ విల్ బి అసైన్డ్ బై AWS. ఇప్పుడు ఒక వర్కర్ నోడ్ని అంటే బేసిక్గా కొన్ని మ్యాసివ్ క్వైరీస్ రన్ అవుతున్నాయి ఒక వర్కర్ నోడ్లో. ఓకే. సమ్హౌ ఫర్ సమ్ ఎక్స్ రీజన్ దోస్ గాట్ స్టక్, అంటే ఇట్స్ కీప్ ఆన్ రన్నింగ్. దీంట్లో 1 అవర్ తర్వాత ఆటో టెర్మినేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఏదైనా క్వైరీ మోర్ దెన్ 1 అవర్ పడుతుంటే ఆటో టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ దట్. లిమిట్ 1 అవర్ మించి జాబ్స్ ఏవి రన్ అవ్వవు స్నోఫ్లేక్. ఓకే. 1 అవర్ జాబ్స్, దట్ ఈస్ మనం దాన్ని అదే మార్చచ్చా అదే అండి, లేకపోతే? మీరు ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 1 అవర్ మించి వెళ్తే అది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అంటే దాన్ని మార్చడానికి మనకు ఉంటుందా ఆప్షన్ ఏమన్నా? ఆహా, లేదండి, అలా ఉండదు. ఒకసారి చెక్ చేయాలండి, నేను ఎప్పుడు అంత డీప్గా వెళ్ళా. ఐ నీడ్ టు చెక్. ఓకే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ సినారియోస్. ఒక ETL జాబ్ రన్ అవుతుంది, ఇట్ టేక్స్ 3 hours టు గెట్ లోడెడ్. యా, ఓకే. అప్పుడు 1 అవర్ అంటే సెషన్ అయితే ఈ యాక్చువల్ ఫెయిల్. ఏంటంటే, యా అండి, దీంట్లో రెండు ఉన్నాయి. అంటే మాక్సిమం అయితే 1 అవర్, అది మార్చడం అయితే కుదరదు.
ఓకే. సో మనకి ఆ ఫైల్ అంత టైం పడుతుందని తెలిసినప్పుడు రాదర్ దాన్ యూజింగ్ మీడియం అలాంటి కన్నా 3XL 4XL లాంటివి సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తే 3 అవర్స్ పట్టే డేటా అనేది మీకు 30 మినిట్స్ 40 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. నథింగ్ బట్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్ వీ నీడ్ టు డూ. ఓకే. బేసికలీ మనం అంటే స్కేలింగ్ చేసుకొని సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం కానీ దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ దట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద టైం. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఇంక్రీజ్ చేయలేమండి. ఐ నీడ్ టు, ఓకే. ఎందుకంటే ఇలాంటివి ఉంటాయని తెలిసినప్పుడే మనం ముందే టికెట్ రైజ్ చేస్తాం. మన కన్సల్టింగ్ వాళ్ళు లార్జర్ వేర్ హౌస్ ఇస్తారు ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్కి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ లార్జర్ వేర్ హౌస్ త్రూ మనం డేటాను ప్రాసెస్ చేస్తాం. యా అంటే యా ఫైల్ వచ్చినప్పుడు రివ్యూ చేస్తారు Yeah. ఆర్కిటెక్చర్ టీమ్ లేకపోతే అడ్మిన్ టీమ్ అన్న టు సీ హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ అనేది. Yeah. వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుందండి. బట్ ఈ విఎమ్స్ అయితే లార్జర్ ద వేర్ హౌస్ ద ఫైల్ విల్ గెట్ ప్రాసెస్ వెరీ క్విక్లీ. యా. ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్. ఓకే. Coming back, okay, policies అయిపోయినాయి. Now we have two options, standard warehouse, multi-cluster warehouse. Okay, when we use standard warehouse, if I want to do vertical scaling, I go with the standard warehouse. If I want to do multi-cluster warehousing, then I go with this option. Okay, so if we see here in the screen, okay, so if I uncheck this, it means I'm doing vertical స్టాండర్డ్ scaling. Okay, వర్టికల్స్. vertical scaling, I use this, I increase the size of the server. If I want to do horizontal scaling, then I can put up to maximum 10 clusters. Okay, now, now this guy is getting so much time. Okay, if I don't want to wait that much time, so then what I do, I increase this query acceleration. What I do, I increase this query acceleration. ఇక్కడ నేను ఈ query acceleration ఎప్పుడైతే increase చేస్తానో, so don't go more than 8. Okay, I'll put up to 8. Okay, then what will happen? Now Snowflake has introduced his own VMs. వీళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళ VMs ని తేవడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ VMs వచ్చి ఈ VM కి హెల్ప్ చేస్తే, అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ VMs కూడా ఈ ఈ క్వైరీ మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఓకే. Getting it right? But the problem with this query acceleration is we cannot predict what will be the budget. ఇక్కడ మనం బడ్జెట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. స్నోఫ్లేక్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తే ఇక్కడ బడ్జెట్ అనేది మనకేమి ప్రైసింగ్ ప్లాన్ లాంటివి ఏమి. సో వెన్ అవర్ దిస్ క్వైరీ దిస్ విఎం ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్, దెన్ స్నోఫ్లేక్ విల్ యాడ్ హిస్ ఓన్ విఎమ్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ యాక్సిలరేట్ దట్ పర్టికులర్ క్వైరీ. ఓకే. Okay, బట్ there is no pricing plan for this. do they actually encourage to do this factor? Mostly we will not use this one query acceleration because when it comes to budget, right, we cannot like how much it is going to charge, we don't know. Most of the operations are predictable. That is the reason we do not use this query acceleration in my projects. But there are other companies who may use this one up to 8 or 10 majorly. ఓకే. Larger the scale factor, larger the credits it consume. Okay. Now you can see that warehouse is started and I have stopped it. Okay. 1 minute bill has been Yeah. applied. So this is related to horizontal scaling. For vertical scaling, I go with 4XL. Okay, and then I'll give this as ETL loading. Okay, I'll go with Gen 1 in the advanced option. I will not select this multiple cluster warehouse and query acceleration. Create warehouse. ఓకే. So whenever I'm doing ETL operations, right, I use this warehouse ETL loading. Whenever I'm generating the reports, whenever I'm creating the web applications like that, then I go with this Power BI thing. ఓకే. Get it? So this is for what we call vertical loading. This is a horizontal loading. Okay, here Okay. I'm using small, but the number of clusters high. Here I'm using only single cluster, but the size of the warehouse is too big. I got it. Okay, so in the multi-clustering, right, the server sizes will be same.
So one cluster will not use small, one cluster will not use medium, like that. All the cluster sizes will be same. Okay. So Snowflake will automatically increase the number of clusters based on the users. Okay. It as load increases, Snowflake warehouse will automatically start more cluster to prevent queries from queuing. So queues to reduce these queues, it will start new warehouses. Okay. Then when automatic clusters are no longer needed, it shuts those additional clusters which were launched. Multi-cluster is an enterprise edition feature. It will not work in standard. It will work in enterprise business critical only. Okay. So this is scaling factor is cost control mechanism that allow you to set up an upper limit of the amount of compute resource warehouse can query acceleration service. Okay, this is the calculation how it will be charged. So POS credits by hour, scale factor into warehouse credits per hour. So this is the formula they use for this scaling factor. So in the real-time scenario, these warehouses we create is on environment specific. Like for the deployment and testing, we use a different warehouse. For production, we use a different warehouse. And based on type of loading, we use a different warehouse. For ETL, we go with the vertical, and then for BA dashboards, we go with the this thing what we call the horizontal. For this data science we go with the snowpark servers, which is nothing but we have a huge cache there. Okay, so this warehouses we provide in based on the user, we provide at the warehouse access. Clear? Any notes? No, good. So that's it about this warehousing. Okay, so let me go to here. Okay, let me go to this. Okay. What are the queries I execute in the background or UI things I do in the background? So those UI, nothing but it will create or it will create these warehouses. So nothing but it will execute the select query. So నేను UI త్రూ ఏం చేసినా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్వి నేను ఏం క్రియేట్ చేసినా ఏం చేసినా అవి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవి సీక్వెల్ క్వైరీ మాత్రమే. Okay. Okay. So then let me go with this dashboard. So I'll complete this dashboard. I'll take 10 more minutes up to go to 8:10 and I'll complete it. Okay. So these dashboards, why we use in the real time? Okay. Before we jump on the dashboards, Yeah. ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి. మీరు మీ ప్రెజెంటేషన్ స్లైడ్స్లో ఆర్కిటెక్చర్ స్లైడ్లో ఈ స్లైడ్ ఇంతకుముందు మీరు స్టార్టింగ్లో ఒక స్లైడ్ చూపించారు ఆర్కిటెక్చర్ది. సో సింగిల్ క్లస్టర్, మల్టీ క్లస్టర్ అండ్ హైబ్రిడ్ క్లస్టర్ అనేది. నాట్ టుడేస్ క్లాస్. I think last week అనుకుంటాను. ఇది కాదు. సరే నేను చెప్తాను మీకు స్లైడ్ ఏంటి అనేది. ఇది వాళ్ళ క్లాస్ అండి. నేను అనేది ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడు ఒక స్లైడ్ చూపించారు అనమాట ఆర్కిటెక్చర్ది. నెక్స్ట్ ఇంప్రెషన్ అండ్ అంతే అండి. స్టార్టింగ్ లో నేను చూపించింది వేర్ హౌస్ గురించి. ఓకే.
సరేనండి. నేను స్లైడ్‌లో అక్కడ చూసాను ఒకటి. ఐ ఓకే. ఫీల్ లైక్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్. అది ఇది ఒకటేనా లేకపోతే డిఫరెంటా అనేది ఒక క్వెషన్ అంతే నాకు. ఒకటే అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ అది సేమ్ అండి. వేర్ హౌస్ కొంచెం ఎలాబొరేటివ్‌గా చెప్పా అంతే. ఓకే. యాహ్! ఐయామ్ గుడ్. యాహ్! సో డాష్‌బోర్డ్ వెళ్దాం. ఓకే. ఈ డాష్‌బోర్డ్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ఓకే. అస్యూమ్ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ want a dashboard. Okay, want a Power BI dashboard. Before giving instruction to this guy, this Power BI guy, first what he do, he can create the theme and everything here. Okay, in this స్నోఫ్లేక్ డాష్బోర్డ్ అంటే దీని ఇక్కడ మొత్తం తనకి ఏమేం కావాలో అది మొత్తం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుని విజువలైజ్ చేసి తనకి ఎలా కావాలనేది స్నోఫ్లేక్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ డాష్బోర్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ హెల్ప్ అవుతుంది. లైక్ దీంట్లో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఏ ఉండదు. జస్ట్ ఫర్ ఒక ఏదైనా ఒక డెమో ఇవ్వడానికి లేదా ఏదైనా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది చూపించడానికి ఈ డాష్బోర్డ్స్ స్నోఫ్లేక్ డాష్బోర్డ్స్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్, పవర్ బిఐ అంత స్ట్రాంగ్ ఏం కాదు. పవర్ బిఐ ట్యాబ్లు అంత పెద్ద డాష్ బోర్డ్స్ ఏం కాదు. వీ కెనాట్ క్రియేట్ దట్ మచ్ బిగ్ డాష్ బోర్డ్స్ హియర్. దిస్ ఈస్ ఫర్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డెమో టు టు ప్రొవైడ్ ఇన్పుట్స్ హౌ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అని చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. లెట్ మీ గో విత్ సేల్స్ రిపోర్ట్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ సేల్స్ రిపోర్ట్ టు డాష్ బోర్డ్. ఓకే, యాడ్ ద న్యూ టైప్ ఫ్రమ్ సేల్స్. సో, ఇప్పుడు మీరిక్కడ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేశారు కదా! లెఫ్ట్ సైడ్‌న. అవునండి. ఆహ్, యూజర్‌కేమో ఓకే. బట్ వెనెవర్ ఈ క్వెరీ రన్ చేసినప్పుడు అతని యూజర్ ఐడీ ప్రింట్ అవుతది. ఆహ్, యా అంతే అండి. ఓకే. యూజర్ ఐడి ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ లెట్స్ సే ఈ ట్యాబ్‌లో పవర్ బిఐ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా ఒక జెనరిక్ డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి. ఓకే. దానికి దే హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఫర్ దట్. ఓకే. ఆహ్, బట్ అది క్వెరీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎట్లా కనపడుతదంటే, ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్ రన్ చేసినా సరే, బ్యాక్ ఎండ్ ఏం చేస్తదంటే, ఇట్ టేక్స్ దట్ సర్వీస్ ఐడీ అండ్ ఇట్ రన్స్ ద క్వెరీ ఆన్ దట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్ ఏం రన్ చేశాడో ఆహ్, ఏ ఎవరు రన్ చేశారనేది తెలీదు. ఇక్కడేమైనా తెలుస్తదా అట్లా? అదే అండి ఇక్కడ చెప్పా కదండి. దీంట్లో మీకు క్యాటలాగ్‌లో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. మీకు మామూలు ట్రెడిషనల్ డేటాబేస్‌లో కూడా ఇంతే ఉంటుంది. లోకల్ హోస్ట్, పోర్ట్ నంబర్, యూజరు, పాస్వర్డ్ వాడతాం. ఇక్కడికొచ్చేసేటప్పటికి వేర్ హౌస్ కూడా ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే. మనం ఆ వెబ్ అప్లికేషన్‌కి ఒక వేర్ హౌస్‌ని కూడా ఇస్తాం. సో, అతను ఏ క్వెరీ రన్ చేసినా సో, ఈ మానిటరింగ్‌లో మీకు పడతా ఉంటదనమాట. సో, వెబ్ అండర్ స్కోర్ ఏ అనో లేకపోతే వెబ్ అండర్ స్కోర్ జావా అని ఇస్తాం. సో, ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ నుంచి జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ఇలా ట్రాక్ అవుతా ఉంటాయి. ఏ యూజర్ చేశాడు? ఏ వేర్ హౌస్ వాడాడు? ఓకే. కానీ రికార్డ్ ఏది? యూజర్ ఐడీ అనేది తెలీదు మనకి. అంటే మనకి వెబ్ ఇప్పుడు యూజర్ అంటే దీని నుంచి కదండీ. జస్ట్ ఏ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మాత్రమే ఇక్కడ ట్రాక్ అవుతా ఉంటది. ఓకే. ఈ సోర్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ నాట్ ద ఎండ్ యూజర్ హూ ఈస్ రన్నింగ్ ఇట్. అది మళ్ళీ ఎండ్ ఆహ్, యూజర్‌ని మనం కోడ్ స్క్రిప్టింగ్ లెవెల్‌లోనే స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే. లాగ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అది వెబ్ ఫ్రంట్ ఎండ్‌లోనే స్క్రిప్టింగ్ లెవెల్‌లో చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మీరంటుంది ఏంటంటే యూజర్ ఏది రన్ చేశాడు, ఎలా రన్ చేశాడు అనేది మనం స్క్రిప్ట్‌లో రాసుకుంటాం. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ స్క్రిప్ట్‌లో పైథాన్ వాడుతున్నాం. పైథాన్ స్క్రిప్ట్ వాడి మనం మాంగోడీబీలోనో, నోస్క్యూఎల్ డేటాబేస్‌లో ఏ టైంకి ఏ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాడని మనం మాంగోడీబీలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అది ఇక్కడ ట్రాక్ అవ్వదు. ఓకే. అది ఆ! స్క్రిప్ట్ లెవెల్‌లో రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రాక్ అయ్యేది ఏంటంటే ఏ క్వెరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయని మాత్రమే ట్రాక్ అవుతాయి. ఏ సిస్టమ్ నుంచొచ్చాయి అంతే. ఆ సిస్టమ్‌కి యూజర్ ఐడీ ఉంటుంది ఏ చెప్పండి. సిస్టమ్ నుంచి వచ్చినవి మాత్రమే ట్రాక్ అవుతుంది. వెబ్బా, మొబైలా అలా మీరు కావాలంటే డిఫరెంట్ యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అగైన్ మీరన్నట్టు ఇండివిడ్యువల్ నేచర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ దాన్ని మాంగోడీబీ డేటాబేస్‌కెళ్ళి ఆ లాగ్స్‌లో చూసుకొని స్క్రిప్టింగ్ అక్కడ రాసుకోవాలండి. దీంట్లో మనం అది స్టోర్ చేయము. ఇక్కడేంటంటే కావాలి అంటే మొబైల్ ఏపీఎస్‌కి, వెబ్ ఏపీఎస్‌కి విడివిడిగా మీరు యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేస్తే అది మొబైల్ నుంచి వస్తుందా, వెబ్ నుంచి వస్తుందా క్వెరీస్ ఆ డేటా అనేది ట్రాక్ అవుతుంది. ఓకే.
మోస్ట్లీ టేబుల్ వ్యూస్ అయితేనే ఇక్కడ అంతే పాసిబుల్. యా అంతే అండి. గ్రాఫ్స్ అవి ఏం పాసిబుల్ అవ్వదు. యా జస్ట్ మామూలుగా అంటే డెమోస్ కి యూజ్ అవుతుందండి. అంటే మీ డాష్ బోర్డ్ గురించే చెప్తుంది. ఆ డాష్ బోర్డ్ గురించి. యా అంతే అండి. ఓకే. స్పేస్ ఆన్ తర్వాత స్పేస్. సో ఇక్కడ చార్ట్స్ అని ఉంటాయి. ఈ చార్ట్స్ లో మనం ఎక్కువగా ఈ చార్ట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఏమైంది? ఓకే. ఈ చార్ట్స్ లో మనకు కావాలంటే ఇది మార్చుకోవచ్చు. లైక్ బార్స్ నుంచి లెట్ మీ చేంజ్ సమ్ కేటగిరీ. ఐ వాంట్ టు labeled X revenue, ఓకే. labeled Y category. Okay, and then I can change this bar to line, and then let me put here the category, and x-axis this right. Let me put this. బట్ నార్మల్గా వాడతారా అండి ఇది? అంటే ఇదే ఇట్లా. అండి రిపోర్టింగ్. అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఓనర్స్ కి వాళ్ళ డేటా షేర్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుందండి. ప్రొడక్ట్ ఓనర్స్ ఉంటారు కదా, బిజినెస్ ఓనర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అవును. డాష్ బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ కావాలి. ఓకే. ఆ డాష్ బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ ని జస్ట్ నాకు రిపోర్ట్ లో ఇవి కాలమ్స్ ఉండాలని వాళ్ళు చూపించుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇది పవర్ బిఐ ట్యాబ్లో అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు కానీ, బట్ మన రిపోర్ట్స్ అయితే జనరేట్ చేయొచ్చు, డాష్ బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ అనేవి. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఇదంతా యాక్చువల్ మన డేటా వేర్ హౌస్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. అవునండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు టేబుల్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయలేదనుకోండి, ఇట్ టేక్ సమ్ టైం కదా. అంటే ఇమ్మీడియట్గా యూజర్ అడిగిన వెంటనే అన్నీ ఆన్ ద ఫ్లైగా క్రియేట్ చేయలేం కదా. అబౌట్ ఒక శాంపుల్ టెస్ట్ డేటా ఏదైనా మనం ఎక్సెల్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది అప్లోడ్ చేసి దాని మీద బిల్డ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఎక్సెల్ డేటాను అప్లోడ్ చేయడం అలాంటివి అండి ఆ, చేయొచ్చు అండి. మీకు క్యాటలాగ్ లోకి వెళ్ళి మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసి టేబుల్ లోకి డేటా అప్లోడ్ చేసి డాష్ బోర్డ్ నుంచి మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓ ఓకే. ఐ హియర్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్తారు, స్కీమా అండ్ దెన్ డిడబ్ల్యూహెచ్. ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. క్రియేట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ఫైల్లోకి వెళ్తారు. ఫైల్ త్రూ మీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ టేబుల్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు డాష్ బోర్డ్లో. ఓకే. But end goal is again we are running compute power against the whatever you run the query. అంతే అండి. ఇది కాకపోతే మీకు అంత అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకే. సో మీరు ఇది రన్ చేసుకోలేదు, ఎవ్రీ ఫ్రెష్ డేటా కోసం ఇప్పుడు రన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. Okay. అది Schedule తప్ప చేయొచ్చు. అంటే జస్ట్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో పవర్ బిఐ డెవలపర్స్కి టాబ్లెట్ పీపుల్కి చెప్పడానికి ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. స్నోఫ్లేక్ నుంచి నేను రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను, ఏమేమి వాటి కాల్ దిస్ కావాలి అంటే ఈ టైల్స్ కావాలి అనేది వాళ్ళు చెప్పడానికి అనమాట. Okay. జస్ట్ ఒక్క పర్పస్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం.
నెక్స్ట్ వచ్చేసప్పటికి మీరు ఏదన్నా ఈ యూసేజ్ ఉంటుంది కదా, మన స్నోఫ్లేక్ క్రెడిట్ యూసేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది అవంతా, అవంతా మీకు కాస్ట్, కొన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి అకౌంట్ స్కీమాలో, అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీకు కొన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్స్ మీద మనం ఇలా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి మనం ఎవ్రీడే అంతంత క్రెడిట్స్ కన్జ్యూమ్ అయినాయి, ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ గో టు అడ్మిన్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, మనకి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఆ గ్రాఫ్స్ అలాంటివి, బట్ ఇవి సరిపోవు, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై కస్టమైజ్డ్ డాష్ బోర్డ్స్ అన్నప్పుడు అవి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే. సో ఇలా ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి ఇంకా ఇంకా అడ్వాన్స్గా నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, అన్నప్పుడు మనం మన ఓన్ డాష్ బోర్డ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్. ఓకే. యా, దట్స్ ఇట్. సో మీకు ఆల్రెడీ హైలైట్ చేసినట్టు 80% ఆఫ్ ది కాస్ట్ మనకి వేర్ హౌస్ మీదే ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట. ఇందులో మెటాడేటా అదే సిస్టమ్ డిఫైన్ టేబుల్స్ అన్ని బై డిఫాల్ట్గా ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? సిస్టమ్ డిఫైన్ టేబుల్స్. అదే అండి, ఇప్పుడు అకౌంట్ అకౌంట్ టేబుల్ ఒకటి ఉంటుందండి, అది ఇక్కడ మీకు కనపడదు, అది బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది అన్ని డేటాబేసెస్కి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ డేటాబేస్, ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా అని చెప్పి ఒక స్కీమా ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో మీకు టేబుల్స్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది సైజెస్ అవన్నీ, డేటా డైరెక్టరీస్ అంటాం కదా, ఓకే. వాటిలో ఆ టేబుల్స్ అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా అని ఉంటుంది, వీటన్నిటిపైన అకౌంట్ స్కీమా అని ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటంటే అన్ని డేటాబేస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమాలోకి వచ్చేసప్పటికి పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే. యా, దట్స్ ఇట్ అండి. సో విల్ టేక్ ఏ బ్రేక్, విల్ కనెక్ట్ టుమారో. షూర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్.